Hola, bienvenidos a todos. Welcome, everybody. This is a very special episode of Put It Together. Es un programa muy especial. Hoy tengo a dos invitadas. Ahorita les voy a hablar un poquito de ellas. Primero quiero invitar a todos. I want to welcome everybody who's watching us on Facebook, LinkedIn, YouTube, and Twitter. Si nos dan un favor, if you don't mind sharing, ando todo inglés y español. If you don't mind sharing this on your pages so that other people can watch with you. If you're watching us on YouTube, do us a favor, scroll down, hit that subscribe button and the notification bell to let you know every time there's a new show on the air. Today, we're going to talk about a very special subject. Vamos a hablar de algo que a mí me afectó en lo personal, de muy joven, something that I was affected by when I was very young, that I did not know about until I was diagnosed with cancer. And I don't want to get into too much details because I want to bring up my guests today. So let me tell you a little bit about them. First, we have Jessica Ayala. Jessica Ayala was born and raised in El Paso. She is a second-generation Mexican-American and graduate of the University of Texas, El Paso, with a bachelor's and master's in social work. She is currently the program coordinator of Cuidate El Paso, HPV project, a research program at UTEP that focuses on HPV mitigation and prevention across the borderland community of El Paso, Texas, and surrounding areas. Jessica's area of interest includes sexual health, border health, and bilingual health education. In her free time, Jessica enjoys traveling and watching movies with her husband and gold salsa dancing. Bertalicia Aguilar es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y tiene 14 años viviendo en El Paso, Texas. Es casada con 4 hijos y es promotora de salud. Berta también es instructora de las promotoras y trabaja en un programa de investigación de virus de diploma humano en Cuidate El Paso en University of Texas El Paso. Berta le gusta dar información acertada de lo que es el virus de papiloma humano, HPV o VPH, a las comunidades durante las ferias de salud para que los que tengan las herramientas necesarias de información y recursos sobre tratar, cuidarse y protegerse de estos virus e infecciones que se transmiten a través de relaciones sexuales. El pasatiempo favorito de Berta es el béisbol, la natación y manejar en carretera. Órale, let's bring them both on. Jessica. Hi. How you doing? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Gracias por la invitación. It's an honor to be here. I think we're going to be Spanglish all the way, so. Oh, puro Spanglish, puro Spanglish. Puro Spanglish. ¿Cómo estamos, Berta? Muy bien, gracias a Dios, estamos aquí. Ahora sí que mi fuerte va a ser más el español, pero también voy a hacer Spanglish un poquito. Y gracias por la invitación, por hablar de estos temas tan importantes para las comunidades. No, a ti, gracias. Y tenemos un invitado que nos llegó especial. Checa Martínez está acomodando su cámara. Vamos a presentarlo. Buenas tardes. Bio. I don't have your bio, but I'm glad you're joining us. We have a surprise guest. Parece como sorpresa para todos. ¿Cómo estamos, Jacob? Muy bien, muy bien. Agradecido por la invitación y contesto. Oh, you muted yourself. There you go. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. Como no tengo tu bio, ¿nos puedes hablar un poco de ti? Sí, claro. Mi nombre es Cheque Martínez. Tengo mi doctorado en enfermería y soy enfermero en la comunidad. Tengo varias especialidades en el área de investigación. Empecé con las investigaciones con el tema de SIDA, tratando el tema del SIDA, y poco a poco he ido explorando otras áreas de salud del hombre, y entonces todo esto ha evolucionado y ahora estoy agradecido y bendecido de estar trabajando con este equipo, que estamos trabajando el tema del VPH en la comunidad de nosotros, en la comunidad hispana, aquí en el estado de Texas. Perfecto. Gracias por estar acompañándonos. Quiero empezar, como siempre, I want to start like I always do, telling you how I met my guest. And now, remind me, Jessica, because I keep forgetting, because I've been working, gracias a Dios, knock on wood, I've been working with a lot of people on the cancer side now. But did we actually meet in San Antonio? So, no. So
part of our team went to the conference in San Antonio. Actually, Dr. Martinez went to present. I think you met Araceli and Dr. Moya at the conference, and then it was through them that we connected. And then we had you at our community advisory meeting about, 2 months ago. That's crazy. In May, share your testimony of cancer, and that's when I was like, we need to explore and take advantage of this connection. So I guess I kind of invited myself as well to your project. Es que sí es el que no habla Dios no lo oye. Sí, So, Jacob, so did we meet in San Antonio, Jacob? Yeah, we sure did. I had the pleasure of meeting you and hear your awesome story and just the amazing work that you do for the community and we exchanged cards, I think, at that point, and I gave your card to my team. We made sure that we had you because I think you're an awesome voice to have for the work that we do. Thank you. That was actually para la gente que está viendo. If you happen to be watching y estuvieron en San Antonio at the Advancing the Science of Cancer in Latinos, that was the very first time that I got to present on the cancer side. Because for those of you that know and follow the show, I've been doing HIV education and prevention for 22 years almost. But this was the first time that I did anal cancer. And if you want to watch the Advancing the Science speech, go to my YouTube page. And I believe I already have the one that I did with you guys on my YouTube page as well. So go check those out. You can go hear me talk about butt stuff on my page. Yes. But no, lo que fue de San Antonio es que I talk, gracias a Dios, like, I guess when you talk from the heart, people just want to listen. And I was able to share a lot of very intimate things. So afterwards, mucha gente se acercó. And I was just passing out my cards como si fueran tacos gratis for everybody. And luego se me olvidó con quién hablé. I forgot to take Yes. Yeah. I was one of them. Sí, te dije, este primo yo lo conozco. I know. Yeah. I'm going to pull up my questionnaire that I printed on the Facebook page because we want to start talking about, we have a lot to share, tenemos mucho de qué hablar. Para la gente que nos está viendo, this is going to be in Spanglish. So un poquito de español y a little bit of English para que todos entiendan. Because the topic is so important que queremos que todos tengan emoción. Acuérdense que you can be part of the conversation. So if you have any comments or questions, make sure you ask them and I'll make sure to put them on the board so that our guests can ask them. Pero vamos a empezar con lo primordial. Let's just start with the basics. What is HPV? Because a lot of people really don't know. There's a lot of misconceptions. Hay muchos mitos. So who wants to start off and tell us qué es el VPH? What is HPV? Dr. Martinez, you want to start? Sure, I'll take the lead. So HPV it's actually the most common sexually transmitted infection that exists in the United States. Aside from it being a sexual infection, it accounts for majority of, or it's associated and tied to majority of cervical cancers in women. And in men, it's the leading cause of oropharyngeal and other associated cancers, which include or can extend to anal, penile, and other forms of cancer, like I said, of the throat and of the mouth. And these can also occur in women, but again, mainly in women, they're affected through their cervix. And I want to talk a little bit because we hear a lot more about it in women. A lot of the conversations are usually directed towards women and HPV. Muchas veces se habla de la mujer. No se habla mucho de los hombres. Why don't we hear a lot about it when it comes to men? I think, if I may, I think that's a fascinating question. We promote so much screening in women that I think it's forgotten in guys. And in some of the work that we're doing with this awesome team, we've identified that guys think that it's not it's a women's thing, it's a women's issue. So we associate sort of the pap smear
the annual pap smear to only pertain to women. So it's associated, I think, in part to only be a women's issue. But the other part is that we don't do such a good job in educating the guys, the boys, when they're coming up, when we're all coming up, about these issues that happen in guys, and there's a sort of a very complex, I guess, way of thinking about it that's often forgotten. And I think that there's a lot of work that needs to be done, but that's it's a very complicated area, I think. But we're learning and we're trying to identify some of these things so that we can address them, because it goes beyond just education, simple education. Okay. So testing, because you just talked about the pap smear for women to find out if they are HPV positive. Is that the correct way to say it? Yes. Okay. So how do, like, for instance, yo Latino, Mexicano, me dijeron que tengo que hacerme la prueba. I have to go get tested. What would be the way to get tested? ¿Cómo me hago la prueba yo? Pues uno como hombre es muy difícil. La razón es que no hay un método exacto de cómo hacerse la prueba. So you and I will go in, and there's not an actual test that says you and I have HPV. So in any type of screening, like, it's usually going to be like guys have to show some sort of symptom, and the most typical symptom is going to be a wart, like a genital wart. And that could occur in any of the areas that may have that we associate with sexual contact. And for women, there is a pap smear, but even with a pap smear, it's kind of hard to identify because they they may have had some sort of contact, I guess, with the infection, but it may not even come through because there's not like an exact science to it. And I think that's where a lot of the work comes, where it needs to be done. That I'm aware of. Again, we don't test guys. There's not an actual test that we can say, okay, pues ven, vamos a hacerte la prueba y pues saliste positivo. No, es así. No So existe. You can't just go get blood tests and there's, okay, ya saliste. That's a little, okay, that's a little scary, and that's a little stressful. Yeah, and that's why HPV is sometimes known as like the silence disease, because most of the times you may have it and you will never know it. And your body, usually by itself, it gets rid of it after years. But I think what we need to be careful about, and what the community needs to know, is that there are a lot of strands of HPV, and some of them do lead to cervical or cancer in general, which leads to cervical cancer, which is one of the important killers of women in the world. That's what we need to be cautious about. That's what can lead to, and know that there is a vaccine to prevent those type of cancers, or at least 6 leading cancers. And those are the conversations that we also want to like involve the community. That it is silent, it sucks, honestly, because there's no really test. But we can prevent. We're not harmless. O sea, no estamos solos completamente de que ya no podemos hacer nada. There's some steps for prevention, for sure. Yeah, because the way it sounds right now is like, no tienes protección. You're just standing there in the middle of nowhere. It's like, poop, ya te tocó. I know I'm making it light of it, but it sounds like a very scary game of tag. That if you just have, because it's through sex, correct? So if you just happen to have sex with somebody who's already HPV positive, alguien que es VPH positivo y no sabes, es como un juego de congelate, o sea, ya te la pegué y no sabes, because there's nothing to prevent unless you get vaccinated. And we're going to get into that in just a second. I want to remind everybody we're talking with the folks from Border Biomedical Research Center and Cuidate El Paso from the University of Texas. We want you to ask questions. Hagan preguntas. Yo sé que tienen. I know you have some doubts and some questions, because either it can affect you or it can affect somebody in your family. And I want you to walk away from the show with all the information you have so you can defend your side of the argument. This is what it's really about. Porque a veces nos vamos con la comadre y nos pelea. No, comadre, yo no me la voy a poner porque me han dicho. You have all the information right here, so make sure you ask some questions. Yes. So we saw commercials. Was it like 2-3 years ago when the commercials really started
maybe a little longer than that. And there was the little boy or the little girl, and it was like, Mom, did you know? Or Dad, did you know? Que se hicieran la prueba. ¿Qué tan jóvenes? How young can you be to start to take the vaccine? And what's the oldest you can take it? Lo más importante aquí, Daniel, es que la población se eduque para que como padres de familia vacunen a sus hijos, y la edad más temprana es entre los 9 y los 12 años, que es la edad temprana que se especifica donde no se tienen relaciones sexuales. Otra cosa que es de aquí a los 26 años, de aquí a los 14 se utilizan solamente 2 vacunas, y de los 15 a los 26 se utilizan 3. Esta vacuna puede proteger hasta los 45 años, pero es muy importante que de veras le demos seguimiento cada 6 meses. All right, so between 9 and 12, so that's only 3 years. Son 3 años nada más. Pero So that was highly recommended from 9 to that's 12. what is recommended. Entonces, hasta los 14. And also, sí. So, haz de cuenta que yo soy el naco de la calle que no entiende nada. Let's put me there. So, ideally, lo mejor sería que un niño o niña, un jovencito, vamos a decir jovencitos, un jovencito de 9 a 12 años es lo primordial, es lo mejor. Sí. Pero, si llegan a 14, todavía está bien. Sí. Y hay dos vacunas, hay 2 vacunas, there's 2 vaccines for that. Se especifica que de entre los 9 y los 12 años es porque ahorita la juventud está muy adelantada en ciertas libertades que se dan, y a temprana edad están empezando una relación sexual. Entonces, cuando se especifica que es entre los 9 y los 12 años, esto porque todavía se tiene esa conciencia. Ya cuando se habla de 14 años, ya pueda que haya tenido una relación sexual. Entonces, por eso el médico dice que entre los 9 y los 12 años es la etapa ideal de protección a los niños. Claro que sigue protegiendo hasta los 26 años, aunque se pongan 2 vacunas o se pongan 3. Pero de todos modos, la ideal es porque en esa etapa no se tienen relaciones sexuales. Yeah, because the people that follow me know that I do HIV prevention and education in high schools. And we do seniors, but by the time we get to seniors, they're 16, 17, 18 years old. Ya están grandecitos. I wish we could do HIV prevention education at the beginning of high school. Pero apenas están, porque sí, yo cuando ya hablo con ellos, I would say about 50% have already had some kind of sexual relation. Now, antes de seguir, para aclarar con la gente, so we can be specific, is it intercourse or any kind of sexual behavior? So it's, go ahead. I don't know. I was going to say it can be intercourse and can also be oral sex. Okay. Porque mucha gente dice, no, pues oral no es sexo, pero no, este caso, in this case, oral sex is sex. La gente que está viendo, just like many other STDs and STIs, oral sex can be a conduit to it. Okay. Yeah, and again, that can be oral. It can be, depending on how you identify yourself, it could be through rectum, penis, whatever against the sexual preference or intercourse may be, sexual activity. But it can affect any of these areas, and most commonly affects these areas. Porque para la gente que no está viendo, for those of you that are watching us, and I talk about this a lot when it's Latinos, because there's a lot of barriers. The next question was about barriers. Some of the barriers that I talk about in my presentation is cultural, religious, and social norms. La cultura, la religión, y las normas sociales. They will always stop the Latinos from getting the right education, the right information that we need. Y for those of you watching, si estamos hablando de religión, Dios los está viendo, para que vean. God is watching you. So you better get the vaccine. Quiero hablar contigo un poquito, Berta. Cuando hablamos de barreras, when we're talking about barriers as to why most people don't seek out information or take their kids to be vaccinated, ¿por qué pasa? ¿Qué está pasando? Nos ha tocado trabajar en las ferias de salud, Tenny, y en estas ferias de salud la población está asociada a que si
tienes esta información debido a que vas a proteger a tu niño, no piensan que es a cánceres a futuros, piensan que es abrirles la puerta al libertinaje. Entonces, ahí nos forma una barrera el padre. Por eso es muy importante cuando nosotros salimos a las comunidades como promotores de salud, es importante decirles que estamos hablando de una protección de cánceres a futuros. No estamos hablando de protección de relación sexual, ni estamos abriéndole puertas al libertinaje. Estamos como padres de familia protegiendo a nuestros hijos que en un futuro, si ellos llegaran a tener un cáncer relacionado con el virus del papiloma, sea protegido o sea no tan fuerte porque les puede dar, pero no es tan fuerte como pudiera ser si no tuvieran esta protección de la vacuna. Yeah, I think that's so important because we talk about it even in HIV education, that if we talk to young people about sexual STDs, STIs, HIV, which you have to connect to sex, that we're somehow opening the door for them to have more sex. But I find that, I mean, in my 22 years, I've very rarely heard, raro que escucho que alguien me diga, well, you talked about HIV, so I went out to go have sex. No es común eso, ¿verdad? No, y luego otra cosa que es importante, mucha gente asocia el virus del papiloma, lo asocia con infidelidad. Y tampoco es así, porque nosotros pudimos haber tenido una pareja mucho antes de casarnos y entonces esa pareja pudo haber tenido HIV, pero no se refleja en mi persona hasta 10 o 15 años después. Entonces, cuando esto sucede y se asocia en un cáncer cervicouterino, que la mayoría de los cánceres cervicouterinos son asociados al virus del papiloma, entonces es cuando dicen, no, es que me pusiste el cuerno, tú tienes la culpa, yo no he estado con nadie. Y entonces asocia ese virus o esa infección con una infidelidad. Y no tenemos que ver cuántas parejas tuvimos antes o para poder detectar que a lo mejor no era el esposo, a lo mejor fui yo, porque tuve una pareja antes y no le dije a mi esposo, y a lo mejor esa persona tenía el virus del papiloma, no se detectó, no salió, y entonces es cuando se asocia después. Lo que decía Eric, esta Jessica, que nuestro cuerpo es tan inteligente, tan bueno, tan noble, que muchas veces tenemos ese virus y lo desecha automáticamente y otras veces se queda ahí dormido esperando hasta cuando a veces lo detona. Entonces, no necesariamente tiene que ser asociado a la infidelidad. Y eso la comunidad, cuando uno asiste a las ferias de salud, no lo entiende. Eso dice, no, es que si yo tengo esto es porque tú me pusiste el cuerno. Y ahí es donde digo yo que las socias normales, that's where social norms jump in. We're so quick. Somos de noveleros. Así somos de noveleros. Es lo que iba a decir, crea novelas, crea rompiendo. Yes. All of you watching Marimar nos queda corto con la la realidad supera, Dani. We're so quick to throw it at our partners instead of like not realizing. Algo que dijiste es verdad, and maybe Dr. Martinez, you can fill in this. We talked about cancers associated with HPV. What are some of the cancers that are more common? So the more common, so just kind of to take a step back and going back to what Berta was saying, hay más de 200 variaciones de HPV. Entonces, hay más de 200 variaciones de HPV, so more than 200 strains. And fortunately or unfortunately, there's only our vaccines only cover 9 of the strains, if I'm correct. Wow. Now, those are the ones that are covered are the ones that are more cancer prevalent, the more cancer prone. So we've been blessed in that fact that we have now a vaccine that will cover most of these cancers. I guess the more malignant type cancers that are going to be associated to HPV. But because of that, we also have to be aware that it can affect. So, for example, it can cause cervical cancer in women, and really, and of course, men don't have cervixes, but it can cause penile cancer,
anal cancer, oropharyngeal cancer, and in women, it can be again anal, oropharyngeal, and cervical, even vaginal cancer in women. Um, Even though the percentages are smaller, um, in the way in the rate that they occur, that they happen, it's still again very kind of it's very important to highlight why even prevention through a vaccine is critical, because if we can get the vaccine, then we, like, at least for cervical cancer, there's a 90%. There's almost a 90% chance that if they were to get maybe um, um, exposed to HPV infection, they may completely all, if they're vaccinated, they may altogether avoid ever having cancer, at least cervical cancer. That just opened my eyes. Out of the research that I did not get that information. Para la gente que está escuchando, for those of you watching, there are 200 strands of HPV, correct? And the vaccines that we have can only fight 9 of them. That is, o sea, 200 variaciones de VPH y solamente tenemos vacunas para 9. O sea, pónganse eso en la cabeza, porque vamos a hablar ahorita de mitos y leyendas cuanto al VPH. But that's so staggering that we don't. Okay. So, and then we're talking about, I wrote down the 5 major cancers: cervical, penile, anal, oral, and vaginal. Que yo caigo en una de esas 5. O sea, cervical, del pene, anal, oral y vaginal. Son los 5. And I am a survivor of anal cancer. So I fall into that. Are these, do people commonly talk about this? I mean, are people open, either Jessica or Berta, like, do you hear conversations about people talking about how they got affected? Or do they associate those cancers with something else? Does that make sense? Did the question make sense? Yes. So part of our project, we did in-depth interviews with survivors of cervical cancer. Well, first of all, it was open of survivors of cancer related to HPV. We didn't get male participants. That's why Dr. Martinez came in and did focus groups on males, because there was no males that spoke up about their experiences with cancers related to HPV. So we did have, I think it was 15 interviews that actually Berta helped recruit. And I'm going to let her speak as well. From my experience, most of the women do talk about it, but years after it happened. Like, most of the survivors that I've spoken to, they had cervical cancer years ago, like years back. So it's not until years later that they're actually comfortable enough to share their story and be like, this is what happened to me. And it's not until it happens to them, sadly, that they actually become advocates of it, and they tell me, no, ya le dije a mis hijos, ya le dije a la vecina, ya le dije porque esto me pasó. And a lot of it comes to not taking care of themselves. So I think about 3 weeks ago, we were at the health fair, and I was speaking to one of the ladies, and, we have our health fairs. We talk about HPV. We tell them, we give them pamphlets because most of them are parents. And she told me, she's like, oh, I'm a survivor of cervical cancer. And what happened was that I put everybody else in front of me. I put my children in front of me. I put my husband in front of me. How as Latina woman, sometimes we're taught everybody first. And she told me, she's like, I felt bad. I had all these symptoms, and I delayed it, and I delayed it, and I delayed it. And when I finally went to the doctor, they found cancer. Thankfully, she survived it. She says she's good, and she's an advocate now. But sadly, a lot of the testimonies are that is not until they feel bad or something happens that they go to a doctor. And a lot of times it's like, you have it. There's no more prevention. It's already here. And it's not only baggage for them, but also their families. That's something that we don't talk about too, that HPV diagnosis, a cancer diagnosis, doesn't only affect the individual, but affects the family and essentially the whole community as well. Es como decir,
compras de parados cuando ya empezó a llover. Sí. Right? Like you wait till it rains to go get an umbrella. Porque verdad, que, porque sí, parte de la cultura, part of the culture, especially latinas, es primero la familia, first the family and then me. And la misma pregunta para ti, ¿verdad? Cuando ya les pasa, like, what's the conversation like? ¿Cómo son las conversaciones? Cuando ya pasa el proceso, cuando ya... Cuando ya están diagnosticadas con cáncer o cuando son sobrevivientes, ¿qué tipo de conversaciones están teniendo las señoras? Lo más triste de esto, Daniel, es que cuando uno pregunta a las personas que ya han sobrevivido esto, muchas de ellas no quieren hablar. Entonces uno las invita y hay mucha gente que conocemos cuando se les invita, a participar para que otras gentes se informen y ellas están, yo no quiero hablar de esto, no me importa, ya lo quiero olvidar, ya no quiero saber nada. Y yo les he preguntado, ¿y qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa? Porque es un proceso muy delicado de cuando se les diagnostica, la negación que tienen de aceptarlo, el saber que es una enfermedad que provoca cáncer y que ellos el cáncer lo asocian con la muerte. Entonces, ellos están en esa etapa. Me tocó ver 2 jovencitas con el virus del papiloma y dijeron, no, o sea, no quiero saber nada, no voy a ir con el médico, no me voy a cuidar. Y jóvenes. Entonces, ahí es donde entra la preocupación a uno como padre de familia, hasta dónde podemos educar nuestros hijos. Y otra cosa también importante es no solamente el proceso que ellos viven de negación, de decir, no, yo no quiero saber nada, y hay gente que no, hay gente que se adelante, vámonos, hay que informar, cuenta conmigo para informar. Pero sí hay gente que está completamente negada a dar toda esa información y que a mí me preocupa dentro de su entorno familiar, porque al negarse ellos siguen pasando de hecho me tocó una jovencita que decía, yo sigo saliendo con quien sea, o sea, no me importa. Entonces dices, qué miedo. Entonces tienes que proteger, tienes que informar a tu hijo para decirle, sabes que hay personas que no les interesa y que piensan que esto no les va a suceder hasta que no llegan a una tercera o cuarta etapa, que ya es la etapa, la cuarta etapa ya es la etapa ya ahora sí que casi la final. Entonces dices, ¿por qué si tuvo un proceso cuando se enteró a todo el tiempo que dejó pasar y no se cuidó? Entonces pudo haber, esa información es la que necesita la comunidad. Inclusive, hasta con los hombres, porque los hombres vienen, no, eso es de mujeres. Me tocó en una feria de salud que yo les dije, ¿conocen acerca del virus del papiloma? Era una pareja grande. Y entonces me dice el señor, no, eso no tiene que usted que hablarlo conmigo, háblelo con mi señora, ese es el problema de ella. Entonces dice, uno como mamá tiene que educar. It's hard to comprehend sometimes. I guess because we're in advocacy, we're used to it, but it's so difficult to understand when somebody's been through it and they have so much information in their heads already, and they refuse to share that information, and it stops with them. And then, of course, you have the other side of the spectrum where you have people who are. I raise my hand. No, don't ask me one question because I'll answer 5 in one word. Todo lo queremos contar. But and before we continue, I want to remind everybody you're watching Put It Together. We have Jessica Ayala, Berta Lizaglar, and Dr. Jacob Martinez. This is the Border Biomedical Research Center, Cuidate El Paso, from the University of Texas at El Paso. Please, if you're watching this, share it. And if you have any questions or comments, share them with us. We want to hear what you have to say. So, for those of you, I have not been treated or have not worked directly with any of these folks, but I'm going to put myself out there because my anal cancer was a perfect storm of HPV, HIV, and tears and polyps that were accumulated. Dr. Martinez, that was the perfect storm.
could that have been avoided? I think that if it were maybe now, yes. I think again, there's a lot of factors that go into this, right? It's not I can't just say yes or no. So maybe when you were younger, we didn't have the vaccine because the vaccine hasn't been around for that long either. But maybe through these conversations like Berta just shared, there's a lot of that just simple kind of thinking through what we just kind of discussed. It could have helped avoid some of these things, and it was a perfect storm for you. But I think that you're a perfect sort of example to be talking and advocating about it. But I'm not sure that I'm addressing your question because again, there's a lot of things that go into this. Like you can't just say no, pues no me hubiera pasado si hubiera hecho esto. We don't know because it could have been years before that could have lapsed in between. Well, Y nunca te hubieras dado cuenta. In a way, you have. But first of all, what I heard is que ya estoy viejo. That's what I heard that you said first. I heard you said that I'm old. Cuando tú estabas joven, no, en ese tiempo no había nada. And, so we'll talk after the show about that. But, Perdón. but in all seriousness, and en serio, it's something that wasn't around because I'm 51 and something when I was 12 years old back in 1970, 1980, 1983, no era algo que se hablaba. No, it wasn't around for us to talk about it. So there was no way to protect me from something like that. Y luego, once I got into adulthood and I was diagnosed with HIV, pues ya para entonces ya es muy tarde. So there's nothing. All you can do is just wait for the train wreck to happen. Ya no era de que si iba a pasar, es que cuándo va a pasar las cosas. Mm-hmm. And then I developed tears anally in my 20s. So otra vez, le sigues agregando. You keep putting things into the mix. And it's like, not if, it's just when. Pero ahora, in this time, there is a vaccine to stop it. Then there is information and prevention against HIV. So that even if you do develop, for instance, for anal cancer, which is what I know about, even if you develop tears or pull-ups, you don't have the other two ingredients to mix into it. Does that make sense? Yes. Yes, and I think one thing that it's very it's key to highlight is that now the vaccine has been approved between the ages of 27 to 45. So, the CDC right now stands in. This is a conversation that you should be talking with your provider and kind of having a shared decision-making approach where you talk to your provider and you ask them, hey, is this vaccine, can I still get it? This was just recently approved within the last 2 years. So this age expansion, it just happened. But, the literature is still, we haven't figured it out yet. And the reality is that the literature says, well, you don't really have to get it if you're past past the age of 26, because technically you've already had, we assume that you've already had a sexual experience or encounter. But the reality is, going back to the number of strains, we have over 200 strains of HPV. So who knows whether or not you may have been exposed to one or two variants, or maybe none of the variants at all of HPV. So the recommendation is still to have these conversations with your provider. And you can probably still get, if you're between the ages of 27 to 45, you can get this vaccine that can potentially still prevent cancer in any of these forms of cancer that are prevalent with HPV. So I think that, not all hope is lost. And again, I wasn't trying to offend anybody with the age, but I think, it's a perfect thing to say, hey, like, you couldn't get it maybe when you were younger, but now it's available. What are they? Let's do it. And one of the frustrating things, and it's one of the things that I still beat myself, todavía me echo culpa, that I was 44 years old when I was diagnosed with anal cancer. And I think back and I'm like, how did I not know about this conversation? How did I not ask more questions? Que es parte por lo que estamos haciendo este programa. This is one of the reasons to this show, is for those of you watching, if you have people in your family, male, female, or whatever spectrum, and we're not talking about labels or
diversities or pronouns. We're talking about if you physically identify as a male or a female and you have not had your vaccine shots. And we're saying regardless, como que dice, o sea, ponte la vacuna, ¿verdad? Like it's important. Because we can't really test you, but we're not really turning anybody away if they want to get vaccinated. Is that correct? Yeah, and again, if you're between the ages of 26 or 27 to 45, chances are most insurances will cover it as long as you have the dialogue with your provider, whoever your primary care provider is, and that that because it's so new in that age, the insurances haven't caught up with it. So there may be some delay, but if you want to get it and you talk to your provider, more than likely, because it is a preventative measure, it'll be covered for free in most insurances. Now, there may be some issues with those of them who may not be insured, but this is why we're doing some of this work, because we also know how important it is. Híjole, pues no tengo aseguranza. ¿Quién me la va a pagar? Va a cuesta $250. Pues if you're trying to figure out whether or not you're going to put food on the table and get a vaccine, it's very clear that you're going to put food on the table, ¿verdad? So, and this is why these conversations are important. But again, I'm speaking to the choir here, so for those of you listening, please. Yeah. Before you say it, Jessica, this is a good segue because my next comment was why the barriers in the Latino community and why it's important in the Latino community. So, go ahead. So actually, I was going to add to the barriers question. I think one of the biggest ones is in the Latino community is, I guess, not trusting health providers or not seeing ourselves presenting among health providers. So if you see commercials, if you see education pamphlets, they're not Latinos there. So maybe we're not represented in that, and sometimes there's that loss of confianza, ¿no? ¿Qué me va a decir el doctor? ¿O me va a regañar? ¿O me van a pedir esto y no lo tengo? ¿No tengo cómo que pagar? Or sometimes they don't see their sexual health as primary health, too. That's another barrier as Latinos. We don't see sexual health as resource. O sea, si nos enfermamos porque tenemos una tos o lo que sea, sí vamos al doctor, pero si tenemos hasta una comezón o vemos algo ahí abajo que no es, no, qué vergüenza, no, eso se me pasa o lo que sea. Like, we don't talk about that stuff. And that becomes a barrier. Also, health providers, sometimes we did a questionnaire about health providers, and there's health providers that said, you know what, I know it's important, HPV is important, but maybe I'm not that comfortable to talk about HPV and sexual health with my patients. So that's also a barrier that we need to talk about. How do we speak with our community and not hide? And I think that's kind of going on the roots of that transgenerational trauma that we have, de generaciones. And that's what I was going to add, Daniela. You asked, like, what happened, and I think other than the biological things, maybe what happened too is that our generations in the past, we are barely trying to break in to change mindsets. And that sadly has affected so many lives and has cost the lives of many people. So part of our project is to understand the attitudes, to understand the knowledge of people that they have. And through advocacy that we do with health fairs is crack that, like, ya no hay que pensar así, ¿por qué hay que pensar así? No. O sea, la educación sexual es importante desde temprana edad, from early age. Es importante confiar en su médico. Es importante ver su educación sexual como una educación primaria, porque también importa. Y hay que hablar, hay que tener, que ya la educación sexual no sea tabú. Yo quisiera agregar algo a esto, Daniel, porque el costo de las vacunas, doctor Martínez, de 350. Sí, por vacuna. Entonces, cuando pasan de los 26 años, ya la gente no quiere
pagar los 350 porque dice, voy a gastar $1,000, un poquito más de $1,000, pues mejor lo gasto en mi casa en lugar de una protección, de una vacuna. Pero yo siempre sugiero que en donde quiera que estemos aquí en Estados Unidos, siempre hay programas de mucha ayuda que se acomodan para bajar los costos de las vacunas y que eso es importante, que no se pongan la barrera de, es que cuesta 350 y no los voy a gastar. Es buscar programas en donde hay vacunas que, hay programas en que las vacunas se dan hasta en $19. Wow. Entonces, es nomás ver la diferencia de que cuánto voy a pagar y nada más es buscar el camino de poder llegar. Es que Entonces, hablamos de barreras así, Son pero barreras. también está, o sea, el gasto, está el que, oye, yo tengo 2, 3 trabajos, no tengo tiempo para ir a investigar algo que no me está doliendo. O sea, si no me duele, ¿para qué voy? Y aparte, me da risa cuando hablamos de doctores y por qué no vamos, porque a mí me entra la que te ponle vaporú, hombre, con eso se cura todo. Échale vaporú. No, ¿por qué vas a gastar o por qué vas a ir? Hombre, dice la comadre que un tecito y se cura todo. Tampoco no, y me acuerdo yo, me río porque when I was diagnosed with HIV back in 2000, cuando me diagnosticaron, salió un sinfín de gente del rancho donde vivían mis papás y le decían, llévale este tecito y llévale este aceitito. Y mira, te mandaron eso y yo decía, mamá, si fuera así de fácil, ¿cuánta gente nos hubiera curado ya? O sea, you would have taken care of everything. Acepta el tecito, pero también que se curara todo, ya me había aliviado, hombre, ya esperamos otra cosa. Pero para la gente que está escuchando, for those of you watching, I know we make a little bit light of it. It's because these are things that's nothing new. The cultural side, the social norms, the religious things that affect health, these have gone on by generations. And we're hoping that if you're watching and you're first generation, second generation, and you have a little more of the Estados Unidos in your blood, that you're going to realize that testing and participating studies, going in for, I like to do all kinds of studies and just donde me meta, because that's how we get information. And si no nos acercamos, and then we don't get counted when the big results come up, and then we're like, ¿por qué no nos cuentan? Porque no nos acercamos. Does that make sense? And also advocating for yourself. I think it's a big one for the Latino community. Como que nos quedamos calladitos, nos quedamos de que no me quiero meter o no, que no, o sea, no quiero ser parte de, y no abogamos para estos programas que decía Berta, no abogamos para que haya más programas. Aquí en El Paso hay un programa, Texas Tech, que es la escuela de medicina aquí en El Paso, que da las vacunas gratis hasta los 45 años. Wow. Pero yo he sabido de historias de gente que va al Walgreens y Walgreens le dice que no. O sea, así de simple, no, o nomás le dan la primera dosis, pero no le dieron la segunda y la tercera. Entonces, también parte de la educación y lo que estamos tratando de hacer, Cuidate El Paso, es hacer investigación, tener data cuantitativa y cualitativa y abogar, especialmente, no me quiero meter mucho en política, pero tenemos que traerlo también. Tristemente estamos en un estado, estamos en Texas, la vacuna del VPH no es mandatoria, en primera, entonces, si no abogamos para decir, oigan, queremos más programas que promuevan la vacuna y que sea gratis, como hicieron con la vacuna del COVID, y también queremos abogar para que nos vean como nuestras comunidades, o sea, vean nuestras comunidades y no más en El Paso, hay comunidades rurales alrededor. Cuando vengas, Daniel, te damos un tour. Está Saneli, Doña Aña, Socorro, muchas comunidades, Canutillo, alrededor del Paso que a veces no saben y no vienen acá, uno tiene que ir allá. Esas son las barreras que también tenemos que tomar cuenta y invitar a la comunidad de no quedarse callados y preguntar. No les dé vergüenza preguntar. Ya pasaste al siguiente, the next phase of our show. I was going to talk, because this is a part of the show where we talk about words of wisdom, palabras sabias. Ya Jessica nos dio sus palabras sabias. Pensamos iguales. Ya estamos. Estoy. A ver, Berta, ¿qué palabras sabias nos puedes compartir? Yo lo único que les diría es que
hagan hincapié en el Papa Nicolau. Es muy importante. El Papa Nicolau es una fuente de información personal en la que ahí puede, qué curioso, porque cuando uno va con el médico te dice, tú no tienes relaciones sexuales hasta 3 años después el Papa Nicolau, pero conociendo todo este sistema del virus del papiloma, uno tiene que tener cuidado de hacérselo cada año. Entonces yo les sugiero que cada vez que cumplan años, el día que cumpla años me voy a regalar mi Papa Nicolau, para que no digan, ay, pues lo hago en junio, ay, ya no me acuerdo, ay, es que no sé qué pasó, se me olvidó, ya pasaron 3 años, y cuando van con el doctor, es que ya estamos en una etapa. Entonces yo hincapié en hacerse el Papa Nicolau, por favor, revísense, quiéranse, protéjanse y cuiden mucho a su familia, únanse, porque eso es lo más importante, es educar, es protección. Gracias. Doctor, ¿tienes words of wisdom? Words of wisdom. Yo creo que es algo poco controversial todo el tema que estamos hablando, pero creo que es más importante buscar un proveedor que te escuche y que puedas tú sentir la confianza para poder preguntar. Es muy difícil encontrar un proveedor, un médico, un nurse practitioner, un physician assistant, que tú puedas tener esa confianza. Entonces, si tienes la oportunidad, busca un proveedor que te escuche y te pueda ayudar en lo mejor que pueda, porque esa es parte de la barrera en que nos cohibimos y nos tapamos y como que ya no podemos encontrar esa ayuda. Esas conversaciones son muy difíciles de tener. Entonces, no son como que, híjole, voy a hablar del problema que traigo. Híjole, me salió un granito. Híjole, pues me está doliendo acá atrás. Bueno, no, esas conversaciones no son comunes. Entonces, si tú sientes esas molestias y no puedes hablar de esto con tu médico, tal vez, o tu proveedor de salud, tal vez yo creo que mi sugerencia sería buscar a alguien más que tú te puedas sentir a gusto y entonces puedas darles o decirles estas palabras para entonces poder hablar y tener estas conversaciones de prevención, de tal vez ya sea un problema más avanzado. Ojalá que no, pero sabemos que todas estas son cosas que nos prohíben a avanzar y a tener mejor salud en general. Entonces, como dije, pues puede que sea algo controversial, tal vez no, tal vez sea lo que hicimos common sense, pero pues no para todos. Entonces, those are my words of wisdom. Jessica, you want to add anything else? Yo nada más quisiera nada más agregar educarse, tener más gente fuera que eduque nuestra población adulta, porque esa es la población que no quiere saber nada, y la población joven está un poquito cerrada, pero un poquito más de educación y salir en las comunidades, eso es súper, súper importante, considero. Gracias. Gracias. Jessica, did you want to add anything else? I guess protect yourself, use condoms when having sex, protect yourself, share with your partner or partners, and don't let fear or shame stop you from taking care of yourself, because I think those stuff sometimes are barriers that we create in our mind. Understand that whatever you're feeling, your health comes first. The health of your family comes first. Protect yourself, educate others, and advocate for your community. That's what I would say. Advocate for your community, porque como dijiste tú, Daniel, a veces nos quejamos de que no nos toman en cuenta, pero nosotros tenemos que dar el primer paso, no más por nosotros, pero también las generaciones que vienen. Me quejo que no me dan, pero tampoco me acerco, así que pues como... Pues, Quisiera agregar una cosa más. We talked about the vaccine, but we didn't talk about the vaccine series. So real quick, yeah. It's a series of vaccines. It's not just one. So we were talking as if it's just one vaccine. And just to clear that up, depending on the age range and when when the vaccine is provided, the series of vaccines, it can be 2 or 3 vaccines. So essentially,
if it's before the age of 13 years old, it can be 2 vaccines. And after, it would be 3 vaccines. And that's just, again, to cover, to make sure that the vaccine is effective in your body. But that's the only clarification I wanted to add, because we were talking it as if it was just 1 vaccine, but the reality is that if you're younger, you're going to take 2 vaccines, but if you're a little bit older, you're going to take 3 vaccines. Oye, It's a bunch of boosters. Órale, ya, para que entienda la gente, y boosters sí saben. Sí, Boosters sí sabemos todos, o sea. Pero no podemos, porque we've been exposing, we've been talking about issues, estamos hablando de las barreras, pero no hemos dado así como que una solución concreta. ¿Cómo, así de latino a latino, de familia a familia, qué ejemplo les podemos dar de cómo empezar la conversación? Porque a veces es el problema, no es echarse el taco, es cómo empezar a prepararlo. Entonces, ¿cómo, no sé si Berta tengas tú alguna idea, tú que estás en la comunidad, cómo puede la mamá, la tía, el hermano, el papá empezar esa conversación? Yo les voy a contar una anécdota que tengo que me gusta mucho platicarla, porque yo no sabía, a nosotros no nos educaron para hablar de educación sexual. De hecho, no sabíamos nada, pero entro en este programa de la universidad y me empiezo a investigar qué es el virus del papiloma. No sabíamos qué era. En mi caso, mis hijos, se les dijo que tenían que ponerse la vacuna antes de entrar a la preparatoria, de lo contrario no se registraban. Entonces, ahí yo dije, ¿qué es el virus del papiloma? Mucho antes de entrar a la universidad. Cuando ya entro a la universidad a trabajar, entonces me doy cuenta que es un tema tabú, que hasta yo misma no lo conocía, no sabía. Entonces yo dije, tengo que quitarme esta barrera de old school y decir, es que vámonos para enfrente y vamos a ir avanzando según de acuerdo van creciendo mis hijos. Yo tengo 4, 2 hombres y 2 mujeres, ya grandes. Entonces me regalan unos condones. Entonces yo dije, híjole, pues ¿qué voy a hacer con estos condones? Pues, me fui, vine y le puse una notita a mi hijo y le dije, ¿sabes qué? Porque te quiero, te cuido. Y los puse arriba de los condones y los puse arriba de la cama. Entonces viene mi hijo y me dice, ¿qué rollo, mamá? ¿Qué traes? Entonces le dije, ¿sabes qué? Y le dije, no conocía esto, no sabía, necesitamos platicar. Y así agarré a cada uno de mis hijos por separado. Yo no los senté a todos juntos, sino que yo le dije, ¿sabes lo que es protegerte? Y lo dice, mamá, ¿por qué estás hablando de eso? Ay, yo no me siento a gusto hablarlo contigo. Le dije, no, es que necesitamos hablarlo porque necesitamos educarnos. Y ya les expliqué lo que hacía en la universidad y les dije, vamos a empezar en la familia. Necesito que todos se sepan qué es el virus del papiloma, cómo protegerse. A mis hijas yo les pedí mucho que no se les pasara el Papa Nicolau, porque era muy importante y es una de prevención inmediata. Si uno sale con células anormales, inmediatamente se detecta ahí y entonces hay que darle seguimiento a lo que se encuentra. Entonces, eso es lo que hice y a partir de ahí, entonces empecé a agarrar a mis amigas. Oye, le dije, ¿ya hablaste con tus hijos? ¿Ya sabes lo que es el virus del papiloma? Mira, estoy en este programa. Y así he empezado a correr la voz de cómo mis amigas que son de mi edad, entonces le digo, ¿tú hablas con tus hijos de educación sexual? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo le voy a decir eso? No, hombre, me mandan por un tubo, me dice. Y le digo, pues es que debes de sentarte en una forma educada y platicarles. Y fue así como yo di esta información. Y me ha gustado tanto que considero que ahora que siempre he andado en las comunidades, pero nunca había expuesto tanto lo que era una educación sexual. Hasta que ahora que voy a una feria de salud digo, ¿sabes cómo cuidarte? Tienes esta información y me gusta mucho porque he detectado que mucha de la gente de mi edad no sabe nada. Y no les da vergüenza, lo que decían, les da vergüenza, no hablan con sus hijos, no, ya estoy grande, ya mis hijos ya tienen los hijos, entonces hay que educar a los hijos para que los nietos tengan ese conocimiento. Y cuando nacieron mis nietas, cuando llegaron a la edad de 11 años, yo me senté con mi hija y le dije, ya le preguntaste al doctor de lo que es el virus del papiloma porque necesitas
proteger a las niñas. Y me dijo mi hija, no, es que ya le pregunté, pero el doctor dice que es opción mía. Bueno, pues vamos a educarnos tú y yo, ya lo habíamos hablado, se te olvidó, no sé qué pasó, pero vamos a sentarnos y necesitas proteger a las niñas. Y las niñas, mis nietas están vacunadas. Nomás son las únicas 2 nietas que tengo grandecitas, porque los otros están chiquillos, pero van creciendo y también los voy a... Ya saben, ya Estamos saben. más Bertas. Necesitamos unas 100 más. We need to clone her and just get a couple of hundred Bertas out in the world. Ya llegamos a la hora, pero me regalan unos minutos porque me quedan unas cositas. Claro. Porque no hemos hablado de... No nos faltan los mitos y las leyendas que nos llegan, porque, como digo, como latinos, buenos para la novela y buenos para inventar cosas que somos, para sacarle la vuelta a todo. ¿Cuáles son los mitos que se han escuchado y cuál es la verdad? Hay un mito que la vacuna provoca infertilidad. Entonces, muchas mujeres o hombres no se quieren vacunar porque tienen miedo que vacunarse van a ser infértiles. Eso es falso. Se han hecho muchas investigaciones y la vacuna no afecta la infertilidad de una persona de alguna manera. No sé, mis compañeros, si quieren agregar otro mito. Otro mito es que la vacuna es solo para mujeres. Es incorrecto, es para los hombres y también para las mujeres. Y el mito de la cultura. No, es que Dios no me lo permite. Los hijos que yo tenga y no hay cuidado, hay que cuidarse. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque los que Dios me mande y hay que cuidarse y porque mi viejo no le gusta, entonces hay que tener cuidado con eso y protegerse. Los condones, para eso existen los condones. Y una anécdota que hace poquito se la comenté a Jessica, de una viejita que fue hace poquito tuvimos una feria de salud y lo venía una señora como de 70 años. Y le digo, señora, ¿usted conoce lo del virus del papiloma? No, sí, no, yo estoy enterada de todo, ¿no? Ah, qué bueno, ¿usted pasa esta información? Oh, sí. ¿Sabía que existe una vacuna? Le voy a regalar esta información. Oh, sí, no, de hecho yo ya me la puse. Y yo, señora, ¿cuándo se la puso? Y lo dice, hace como unos 2-3 meses. Digo, señora, esta vacuna nomás es hasta los 45 años. La señora tenía como 70. Entonces, son cositas que uno en las comunidades sabe y ahí es donde se da uno cuenta de toda la ignorancia que hay a nivel de educación relacionada con la protección de educación sexual. So for those of you listening and following in English, number one, you're not going to be infertile. You can still have kids. Number two, HPV is not just for women. Strong enough for a woman, but make for a man too. So, so men and women. And number three, God is not going to punish you. You're not going to get a red mark on your forehead telling you got the vaccine. And it doesn't go on any report card that anybody else is going to see it. This is for you to know, for you to take care of yourself. Now, as a personal story, I want to tell you that, as you mentioned earlier, when I was at the appropriate age, when I was a kid, it wasn't around. So it wasn't something that was available to me. Unfortunately, I was affected by HPV. And then being diagnosed with HIV and those tears and polyps that happened because of sexual intercourse and anal tears, that's where my cancer came from and where I am today. Anal cancer is a product of it. Knock on wood, gracias a Dios, it's been 7 years now. But I also live with an ostomy. All of this can be prevented. Will this happen to you? ¿Esto te va a pasar a ti? Tal vez no. Tal vez te salves y no te pase nada. Pero why roll the dice? ¿Para qué jugártela si puedes evitarlo? Si tú eres mamá, papá, tienes un niño o una niña en casa que está en la edad apropiada para recibir vacuna, if they're in the right age to get this vaccine, why not give them all the tools necessary, todas las herramientas necesarias so they can grow up healthy and strong? No les impidan que crezcan fuertes y sanos. So I hope this helps. If you missed anything, si algo les faltó, si algo... oh, we have a comment. Great job.
Great job, Cuidate El Paso team, bringing awareness and information to the community. It was an educated conversation. Thank you for watching. Les quiero dar el teléfono. Let me give you the phone number and the email address. Aquí está, Cuídate ep@utep.edu. Make sure you email them. Mándeles un correo electrónico con cualquier pregunta. Any question you have. If there's something we didn't answer, if you want more information, if you want to message me on any of the pages you're watching, I will make sure that they get the information. Or they can leave a message at the phone number. Yes, they can. Or dial 915-747-6313, 915-747-6313. Dejen mensaje, cualquier pregunta. Algo más antes de irnos, algo que se nos pasó. We do have a Facebook and we have an Instagram. It's Cuidate EP on Instagram, at Cuidate EP, and then on Facebook is Cuidate El Paso as well. You can just put Cuidate El Paso and we're going to pop up on Facebook and Instagram. We are starting to use it more, so we're going to provide more information. And yeah, if you have any questions, we may not have the answer, but we'll make sure to give you the answer. Well, based on this conversation, I feel like you guys are the go-to. Aparte de que me dijeron viejo, for those of you watching, we've been talking with the Border Biomedical Research Center. The program is called Cuidate El Paso from the University of Texas at El Paso. Jessica Ayala, program coordinator. Berta Alicia Aguilar, health promoter. Health community. Health worker. And Dr. Cheque Martinez. Por cierto, que voy a estar en El Paso. Llego septiembre 9 de septiembre. Voy a estar trabajo sábado y domingo, pero el viernes nos vamos a llevar los tacos y platicar. So for those of you in El Paso, maybe we can get something coordinated so that we can have a little meetup. Llévenme a los tacos and we can have a meetup wherever you want. Que por cierto, antes de que salga el programa, I think Jessica told you, the very, very first time that I went to El Paso, the person that I was working with, we were going to an HPV, our sister office in El Paso. And they flew me there, llegamos, and the guy that I was with was born in El Paso. Y me dice, te voy a llevar unos tacos que no sabes. I'm going to take you to one of the best places in town. And I was like, vamos. So we pull up to this little place. Y yo, ¿qué es esto? ¿Dónde me llevas? Me llevó a Chicos Tacos. Pero creo que era el primer lugar, que ya no está, creo que ya no está ese lugar. Because I follow the history of Chicos Tacos. And me enamoré de los tacos, de las french fries, de la salsa. No me quedé picado. And it's been years since I've had it, so I need to go back. No, it's going to be waiting for you when you come, for sure. We'll have a meeting in Chicos Tacos. Muchas gracias por todo. Thank you so much for being here. I hope that I've done your program and the information, the respect, and given it the respect that it deserves. Thank you so much. Yes, thank you for having us. No se vayan. Wait, Mr. Mira, let me just say goodbye to everybody. We're going to say thank you, Jessica. Thank you, Berta. And thank you, Dr. Martinez. For everybody watching, this is it's been a special episode of Put It Together live stream. We've been talking about HPV information in Spanglish for you. Para la gente que nos está viendo on Facebook, Twitter, and LinkedIn, please share this information on your page so that other people watch it. If you watch this on YouTube, do me a favor, scroll down, hit that subscribe button, and the notification bell. It'll let you know every time there's a new show on the air. That way you can catch up and follow us along. Remember, we got 3 shows running every week. Kristen and Danny show on Wednesdays, the Card People on Fridays, and Put It Together on Saturdays. This has been a special episode. Check us out at littlemexicanproductions.com. Hashtag Little Mexican Productions Inc. Y acuérdense que estamos aquí cada semana. If you're watching this live this Thursday, there will be another special episode. We have a very special nutritionist, and she's a nutritionist and personal trainer at the age of 62. So come check us out. For now, I want to thank all of you. We have one more thing. Muy interesante tu programa con grandes invitados. Gracias por vernos, Lluvia. Saludos. Hablamos luego, Lluvia. So for everybody watching, thank you for watching us. Gracias por vernos y nos vemos la próxima. See you next time. Bye-bye.